Linh ơi, thỉnh ngài giùm anh em. Yes, Bante, kindly teach us Dhamma. Okay, very well. I'm happy you're here too. You see my screen? Yes, Bante, very well. So this time it seems we had questions 3, 4, 5, and 6, somewhat more difficult. But you are actually all doing quite well in general. Hôm nay là cái câu khó sẽ là câu 3, 4, 5, 6, nhưng mà hôm nay thì mọi người làm rất là tốt. Most of you get the repeated questions well, and that's definitely good for you. So I'm happy that our meetings here help you. Những cái câu mà là câu hỏi cũ thì mọi người hầu như là trả lời được hết. Thì đây là một điều rất là vui. Cái điều đó chứng tỏ là những cái buổi gặp để chữa bài này của chúng ta là thực sự có hiệu quả với các bạn. Which Buddhist synod refused to accept the simultaneous existence of the past, present, and future? And it is the third. So the chief tenet of the Theravada school was that past, present, and future things really exist. That's also why they're called Sarvastivana. Sarvasti means Sarva Asti. Sarva means all. Asti means be. All are. All things are. All the present, all the past, present, and future exist. So that's why they're called Sarvastivada. In Theravada, we call them Sabbativada. 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 Okay, so Sabbativada or Sarvastivada was rejected. But I have heard that there is some Sarvastivada, that there are some Sarvastivada monks or nuns in Korea. So probably they did not disappear entirely. They did not disappear in Thailand and they are in Korea, right? Some are in Korea. No, I don't think they ever were in Thailand. I'm aware of I have heard that they are in Korea. No, in Thailand, okay. I didn't say the word Thailand. Hội đồng Phật giáo, câu 1 ạ. Hội đồng Phật giáo lần thứ mấy từ chối chấp nhận sự tồn tại đồng thời của quá khứ, hiện tại và tương lai? Thì ở đây đáp án sẽ là lần thứ 3. Đáp án ở đây phải là lần thứ 3. Đây ạ. Trên màn hình ạ. Nguyên lý chính của trường phái nhất thiết hữu bộ là những thứ quá khứ, hiện tại và tương lai thực sự tồn tại. Trong cuộc kết tập kinh điển lần thứ 3 được tổ chức tại Patna vào năm 250 trước Tây lịch đã bác bỏ lập trường của phái nhất thiết hữu bộ. Thì đấy là cái phần mà bôi xanh ạ. Như vậy là đáp án là lần thứ 3 bị bác bỏ. Thì sư nói thêm về cái từ savat này, thì nó cái từ nhất thiết hữu bộ ấy ạ, thì lúc đấy sư đọc ở trong Theravada thì đọc là Sabbetavada. Còn trong sách thì đang ghi là Savatavadin ạ. Thì cái từ savat này có nghĩa là tất cả, còn cái hậu tố đằng sau Tavadin có nghĩa là tồn tại ạ. Thì còn nó có nghĩa là tất cả cùng tồn tại ạ. Thì đấy là cái lập trường của cái quan điểm này, là tất cả là cùng tồn tại ạ. Và hiện nay thì sư vẫn thấy một số tăng và một số tu nữ của cái trường phái này ở Hàn Quốc, thế còn ở Thái Lan thì đã không còn thấy nữa. Make it more accurate. Let's keep it written down.
Which of these levels of concentration is the lowest still? These levels of concentration is the lowest still sufficient for a yogi who bases their practice on concentration. And therefore, we cannot really call somebody a Vipassana Yanika, an insight practitioner who started with meditation on loving kindness or on breath, achieved some basic concentration, and then moved on to insight practice. Because already as soon as the yogi achieves a basic level of concentration, which is the axis concentration or upachara samadhi, we need to call that yogi a samathayanika. I think it's slightly unfair towards those who achieve jhanas, but that's the Abhidhammatta Sangha view. In the end, it's more or less a terminology problem rather than anything practical. Today, most of meditation teachers will first teach you to achieve concentration, such as axis concentration, and then from there on, they will lead you to observe the impermanence, unsatisfactoriness, not self. So you were saying like, but for those who start with concentration practice, we cannot really call them insight practitioner, right? If they start with. If they do not practice any concentration at all, then they are called insight practitioner. If they practice any concentration at all, then they are called samathayanika, a concentration practitioner. Okay, and here any concentration at all starts by upachara samadhi, must achieve axis concentration. Otherwise, it's not really any achievement. Cái phần sư chat box ấy, sư bẻ ấy ra thì mọi người quan sát nha, sư bẻ các cái chữ ra ở trong chat box ạ. Vậy thì cái từ đầu tiên là có nghĩa là tất cả này, từ thứ hai nghĩa là tồn tại, và từ thứ ba là cái giáo lý ạ, thì có nghĩa là giáo lý về cái sự tồn tại của tất cả mọi thứ trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Đó là cái phần dịch biệt của cái phần trong chat box. Theo là câu hỏi thứ hai, trong các cấp độ thiền định dưới đây, cấp độ nào là thấp nhất nhưng vẫn đủ cho một hành giả lấy định làm nền tảng? Thì đáp án sẽ là cận định. Đáp án sẽ là cận định nha mọi người. Sư nói thêm là một hành giả thì sẽ nếu như mà hành giả ấy, mà chỉ có thực hành Vipassana thôi thì mới được gọi là hành giả hành thiền minh sát, tức là không hề có thực hành định, thì mới gọi nguyên bản là hành giả hành thiền minh sát. Thế còn nếu như một hành giả mà bắt đầu với thiền tâm từ hay là hơi thở và đạt được định, rồi từ định mà đi lên thiền tuệ thì sẽ không gọi là hành giả hành thiền minh sát. Và ở trong cái quá trình mà hành giả đó thực hành thiền định thì hành giả đó có được cái định căn bản nền tảng, tức là cái cận định, thì hành giả này được gọi là hành giả thiền định. Thì đây là theo như là cái định nghĩa trong vi diệu pháp. Tuy nhiên thì cái cách nhìn này nó chủ yếu là chỉ ở trên mặt lý thuyết thôi. Thế còn trên mặt thực tiễn thì ngày nay có rất là nhiều những vị thầy vẫn sẽ hướng cho học trò của mình là thực hành đi từ thiền định, và sau khi có định rồi thì tiếp tục hành thiền minh sát để có thể thấy được sự khổ, vô thường và vô ngã. Đó. Thì sư nhấn mạnh lại là trong cái quá trình mà thực hành thiền định thì phải có tối thiểu là cận định, thì phải đạt được cái cấp độ tối thiểu là cận định thì mới được xem là có một cái thành tựu, có một cái sự đạt được một cái thành tựu ở trong định. Yes, Bante.
What kind of knowledge do you gain when you surpass doubt as a level of insight knowledge? So this was a little bit difficult. Purification by overcoming doubt. Again, you need to read the question carefully. As a level of insight knowledge, okay? You cannot really say that surpassing doubt is becoming a stream in here. You don't even have that option in here, so sorry. And the only option that you have is the best option out of these four. And the best option out of these four is the one based on the text. And so if we read carefully, we'll see purification by overcoming doubt is so called because it develops the knowledge that removes doubts about the conditions from mind and matter. Okay? And now the explanation here is actually essential to answer it correctly. It is achieved by applying during the contemplative process one's knowledge of dependent arising, paticca samuppada, in order to understand that the present compound of mind and matter has not arisen by chance and so on. So the point here is that you contemplate dependent origination and understand conditionality, and thus you remove the doubt at this particular level. That means at the level of purification by overcoming doubt. Thắm em nghe được chị không? Chị rất mà nghe được chị chưa Thắm? Dạ nghe được rồi chị ạ. Như vậy cái đáp án của câu 2 vừa rồi là cận định nha mọi người. Sang câu 3, khi loại bỏ hoài nghi, hành giả đạt được loại hiểu biết gì như là một cấp độ của tuệ giác, thì đáp án của câu này là nhân duyên của lý duyên khởi. Sư trích dẫn phần trong sách đoạn nghi thanh tịnh. Tức là ở cái từ nguyên bản tiếng Anh dùng ấy, thì là cái sự thanh tịnh có được bằng cách là vượt qua khỏi hoài nghi. Đó, thì tiếng Hán dùng là đoạn nghi thanh tịnh, là sự thanh tịnh mà có được bằng cách là vượt được qua những hoài nghi. Thì được gọi như vậy bởi vì nó phát triển sự hiểu biết, loại bỏ những nghi ngờ về những nhân duyên của danh và sắc qua ba thời, quá khứ, hiện tại và tương lai. Nó đạt được bằng cách áp dụng trong quá trình quán chiếu kiến thức về duyên khởi, để hiểu rằng tổng hợp danh và sắc hiện tại không phát sinh một cách tình cờ hoặc thông qua một nguyên nhân giả định nào đó, chẳng hạn như một đấng sáng tạo, vân vân. Thì đấy là cái phần sư vừa trích dẫn ở trong sách. Thế như vậy có nghĩa là tức là sẽ quán chiếu về lý duyên khởi và hiểu được cái mối quan hệ nhân duyên đó. Và khi này thì là hành giả loại bỏ hoài nghi. Do vậy đáp án chính là nhân duyên của lý duyên khởi. Okay, let's continue. So now we are searching for, right? Which of these options is not one of the 10 defilements of insight? This definitely would be difficult if you did not know the list very carefully. And indeed, conceit is not in there. You have there all the others, not conceit. So conceit is not a defilement of insight, but most of them are actually dependent on conceit. All right. So resolution is a little bit on conceit. Exertion, happiness, knowledge, mindfulness. Mindfulness is fine. Attachment is based on conceit. Likewise, a resolution and exertion and happiness. These are one way or another, or could be, not necessarily, they could be related to conceit, but they are not conceit themselves. All right. So you do not really have conceit as something that hinders you on the way. But altogether, all in all, it's actually conceit that's behind all of that problem. Câu 4. Lựa chọn nào dưới đây không phải là một trong 10 phiền não của tuệ giác? Đáp án là ngã mạn,
Thì câu này sẽ rất là khó nếu như mà mọi người không có nhớ cái danh sách này. Thì đấy là cái ở trên bảng sư đang chỉ ạ. Thì những cái danh sách cái danh sách những cái phiền não của tuệ giác thì đó, như là hào quang này, hân hoan, tĩnh lặng, thuần tín, tinh tấn, vân vân. Đó là cái danh sách 10 cái phiền não của tuệ giác. Thì chúng ta sẽ thấy rằng ở đây thì cái ngã mạn nó lại không nằm trong cái danh sách này. Đó, thì cho nên ta chọn đáp án là ngã mạn. Tuy ngã mạn không nằm trong danh sách này, thế nhưng ngã mạn lại đứng đằng sau rất là nhiều những thứ được nói trong danh sách này, chẳng hạn như là sự thuần tín này, tinh tấn, hạnh phúc và cả sự dính mắc nữa, thì là ngã mạn là nó đứng đằng sau những cái yếu tố này. Đó. Tức là ý sư nói là những cái yếu tố này nó phụ thuộc vào ngã mạn, sư dùng thêm từ phụ thuộc nữa. What characteristic have you understood if you see the five aggregates as scary? Again, it's something you need to reply according to the book. You cannot use your knowledge for that. And we have it here, suffering in the sense of fearfulness, payatena, because whatever is impermanent provides no stable security, and that is thus is to be feared or dreaded. Câu 5, nếu thấy rằng năm uẩn là đáng sợ thì bạn hiểu rõ năm uẩn có đặc tính gì, và đáp án ở đây sẽ là đặc tính là khổ. Thì cái sư trích dẫn ở đây là cái ý ở cái phần xanh này là đau khổ theo nghĩa là sợ hãi, bởi vì tất cả điều gì vô thường đều không mang lại an toàn và ổn định, do đó nó đáng sợ hãi và khiếp đảm. Thì cái câu này chúng ta phải dựa vào sách để trả lời, chứ không phải là dựa vào kiến thức của chúng ta, mà dựa vào cái phần sư vừa trích dẫn ạ. Đau khổ theo nghĩa sợ hãi, cho nên thấy rằng năm uẩn là đáng sợ thì là thấy đặc tính khổ, đáp án là khổ. During which stages may arise the defilements of insight? And this I found quite interesting. You can have them at two different stages. It's actually mentioned here. It's mentioned a little bit down below. Here it is. During the first phase, tender knowledge of rise and fall as the process of contemplation gains momentum. 10 imperfections of insight, Vipassana arise in the meditator. He may witness an aura of light and so on and on. This is during the tender knowledge of rise and fall, and it also appears again. The knowledge when he contemplates, when the meditator contemplates with the knowledge of rise and fall, the rising and falling by way of condition. Okay, so here it is actually, by way of condition and by way of moment. These are the two different cases, by way of condition and by way of moment. So you're supposed, how to say that? There is a potential
for arising of these 10 defilements of insight at the time when you come to purification by knowledge and vision. That means when you this must be then Pacchaya Parikkaha Jnana. That's right, here it is. Pacchaya Parikkaha. When you come to the second level, of insight knowledge, then to surpass it so that you achieve the third one, you may need to deal with the 10 defilements. So from the second to the third, on the way towards the third. And then you have them again on the way towards the fifth level of insight knowledge. Because those are the moments. Okay? Sorry, Bante. Can you repeat that? I don't understand. So you are answering question 6, right? Which states may arise? The defilement of insights, right? Bante, are you there? Yes, I am. Can you see my screen? Yes, Bante. So did you see that I was typing something? You were typing something? You see? So you cannot actually see my screen. Yeah, I can see now. You were typing under the question. Yes, I see. You are typing like conditionality. Regardless what I was typing, did you see that I was typing? No. You are So still that's of typing? course. No. Oh, you are still typing? No, I don't see. Can you see the comment here in the bracket? Can you please read it for me? Conditionality is understood before the third level of insight knowledge out of 16 and be the fifth level of insight. Is that Taran Bante? Yes, can you please translate that? Yes. Dạ. Sư đang chữa câu 6 ạ. Những phiền não của tuệ giác có thể sinh khởi ở những giai đoạn nào ạ? Thì ở đây sư đánh xuống ạ là cái lý thuyết nhân duyên ạ, cái lý nhân duyên thì được cái lý thuyết về nhân duyên thì được hiểu trước, thì được hiểu rõ trước tầng tuệ thứ 3 trong số 16 tầng tuệ, và trước tầng tuệ thứ 5 đã được hiểu trước tầng tuệ thứ 3. Sư vừa mới chỉnh lại ạ, là được sư đang chỉnh lại một chút.
Okay. Okay, now this is the final version. Yes. Dạ vâng, sư Đảnh nói xong rồi con xin dịch lại. Vẫn là trả lời câu 6 ạ. Thì về nhân duyên ạ, thì nhân duyên thì sẽ được hiểu tại tầng tuệ thứ ba, trong 16 tầng tuệ, và cái trải nghiệm sâu sắc về các sát na sinh diệt ở tầng tuệ thứ 5 trong số 16 tầng tuệ, và cái 10 phiền não của tuệ giác thì sẽ xuất hiện trước tầng tuệ thứ 3 và tầng tuệ thứ 5. I don't really understand the last sentence. The 10 defilements of insight occur before the third and the fifth levels. So it is before the third it occurs, and then before the fifth it occurs. Is that right, Bande? That's correct. Yes. Vâng ạ. Con xin nhắc lại nha. Nhân duyên thì sẽ được hiểu ở tầng tuệ thứ 3, và sự hiểu biết sâu sắc về các sát na sinh diệt thì là ở tầng tuệ thứ 5. Còn 10 sự phiền não của tuệ giác ấy, thì là sẽ xuất hiện trước tầng tuệ thứ 3 và trước tầng tuệ thứ 5. Đó là cái sư viết xuống. That's right. So for number 6, the answer is A, right, Bante? Sure. Như vậy tóm lại là câu 6 đáp án sẽ là trước khi thấu hiểu về nhân duyên và trước khi trải nghiệm những sát na sinh diệt. Và cái sư vừa nói thì nó sẽ là trước khi thấu hiểu về nhân duyên và trước khi trải nghiệm những sát na sinh diệt là phiền não của tuệ giác có thể sinh khởi. What is the insight knowledge that arises upon understanding not self and thus results in a balanced attitude? Knowledge of equanimity. After he has passed through the reflective contemplation, the meditator sees nothing in formations to be taken as I and mine, so he abandons both terror and delight and becomes indifferent and neutral towards all formations. And therefore, it is knowledge of equanimity that arises upon understanding of not self and thus results in a balanced attitude. Loại tuệ giác là câu số 7.
Loại tuệ giác nào sinh khởi khi hành giả hiểu về vô ngã, nhờ vậy có được một thái độ cân bằng? Đáp án sẽ phải là A. Trí tuệ về sự trầm tĩnh đối với các hành. Tuệ hành xả. Tuệ hành xả. Ở đây sư trích dẫn sách. Tuệ hành xả, trí tuệ về sự trầm tĩnh đối với tất cả các hành của sự hiện hữu. Sau khi hành giả vượt qua tuệ quán sát, hành giả không thấy có cái gì trong các hành để được coi là tôi và của tôi. Vì vậy, hành giả từ bỏ cả nỗi khiếp sợ cũng như sự khoái lạc và trở nên dửng dưng và trung lập đối với tất cả các hành. Đó. Như vậy, đáp án sẽ phải là sự trầm tĩnh đối với tất cả các hành. Tuệ hành giả thì là loại tuệ giác sinh khởi khi hành giả hiểu về vô ngã và có được trạng thái cân bằng.
We are missing one last, right? Yes. Okay. How many moments of Nibbana will a meditator experience when they reach the first level of enlightenment? And the correct answer is 2 or 3, as is written in the scripture, in the text. After that, 2 or 3 moments of fruition consciousness, palacitta, arise and cease. Câu số 8. Một hành giả sẽ trải nghiệm bao nhiêu sát na nibbana khi người đó đạt đến cấp độ thứ nhất của giác ngộ? Đáp án thì có ở trong kinh điển và đáp án là 2 hoặc 3. Sau đó tâm chuyển tộc lấy niết bàn làm đối tượng xuất hiện, vượt qua dòng tộc phàm nhân và làm nảy lên dòng tộc thánh nhân. Ngay sau tâm này, tâm đạo sanh lên trong một lộ tâm kiên cố, thấu triệt chân lý về khổ, từ bỏ chân lý về nguồn gốc của khổ. Chứng ngộ chân lý về sự diệt khổ và tu tập đạo lộ về đến sự chấm dứt của nó. Sau đó 2 hoặc 3 sát na tâm quả sinh và diệt. 2 hoặc 3. Đó. Thì đáp án sẽ là 2 hoặc 3.
Okay. So do you have any questions? Có ai có hỏi gì không ạ? Mà chị Nguyễn Thị Minh Tâm ạ. Dạ, chị Tâm tên. Nhờ chị Mhm. dạy chị An việc Dạ. tìm em. Dạ. Dạ, dạ. Ờ, trong bài á, thì có liệt kê ra là 9 tuệ minh sát, nhưng mà theo cái nốt của sư hồi nãy á, thì sư có ghi là 3 trong 16 tuệ minh sát, thì em không biết cái 16 là mình tính như thế nào ra 16. Cô lấy số 9 ở đâu ạ? 9 tuệ minh sát là ở trang ở trong cái phần hướng dẫn số 33 đó, In trang the guide. 125 tiếng Việt. In the guide to 33, they say that there are 9 inside knowledge. There are 9 inside knowledge. Yes, that's right. But you said there are 16. So where do you get 16? You said like 3 of 16, the third of 16. So she understand that there's 16. So what's the question? So the question is, how do you get 16 when the book says 9? Yeah, you need to count it from the beginning. Okay, so if you look at the table, you need to look at the table, and then you need to count from the beginning, and thus you get 16. Actually, traditionally, they are known as 16 insight knowledges. It's just that the different Pali books count them in different ways, and Abhidhamma Sangaha counts them in a little bit weird way. And that's how you get these different numbers. But the official way of the traditional or official or popular way of counting the insight knowledges is actually counting them as 16. So if you say any other number, it's actually wrong. Anyone who understands Buddhism, who meditates and so on, and who knows anything about insight knowledges, if you tell them any other number than 16, they will say you're wrong. You have no other way. But I accept that Abhidhamma Sangaha is counting it in a different way. That's the way it is. Then we will get some of the insight knowledges in some of our commentaries, but the full list in the way how it should look like the 16 insight knowledges complete, is apparently earliest in the commentary to Patisambhida Magga, which is an ancient Pali scriptures. Ancient Pali scripture. In this ancient Pali scripture called Patisambhida Magga, we can learn about the 16 insight knowledges. We can also learn about them in Visuddhi Magga. In fact, even this Abhidhamma Sangaha exposition doesn't really provide the modern way of counting insight knowledges. Even though we could somehow find the probably 15 out of them, I think you could find like 15. You will not have them all here, even in the Abhidhamma Sangaha. To learn about insight knowledges, you can read the book called Progress of Insight, written by Mahasi Sayadaw. It is a famous book for studying Vipassana practice, and it's actually relatively small. It's actually relatively small, but it deals with these 16 insight knowledges.
It also counts them in a weird way, not in the way that is traditionally known. If you, for example, search insight knowledges in Wikipedia, you will have them correctly listed as 16. As for Mahasisiyado, he somehow comes to number 17. Why? Yes, there's something additional, but I can see here that he has there 17 instead of 16. So the number of the insight knowledges is different from book to book. This hopefully is a good start for your gradual understanding that these insight knowledges are not something that you should take seriously. Many meditation teachers in Myanmar and elsewhere do not teach according to these insight knowledges. There are two reasons. One, the insight knowledges do not necessarily provide a gradual explanation of the progress. So it is possible for you to achieve some of the insight knowledges at the same time. Some of the insight knowledges mentioned in the chapter on purification by knowledge and vision come exactly at the same time. And some of the insight knowledges are strange. We look at, for example, the second one, Paccaya Pariggaha. If we take the Paticca in the commentarial explanation, that means that it talks about past life and about future life, then we are running into a huge problem. Because then this would suggest that you're supposed to think about your past life and future life during meditation, something that the Buddha very clearly prohibited in the discourse, for example, Bhadde Karatta Sutta of Majjhima Nikaya. The Buddha prohibited us to think about the past and future when we meditate. And here Abhidhammattha Sangaha comes and says, no, the Buddha is wrong. You actually should think about the past and future. What will you choose? Will you choose to follow what the Buddha said or what the Abhidhammattha Sangaha says? In Myanmar, the great Burmese masters, they say, no way. You cannot think about past and future if you meditate. And then you have one great famous master in Myanmar who says, no, you must think about past and future when you meditate. Then, as is common in Myanmar, in these cases, when one monk has an idea and the responsible monks, for the religion in the country, when they have a different idea, well, then the responsible monks prohibit the one monk to teach Dhamma or to teach that particular point. Or they prohibit that monk from publishing his book. Or they say, you need to remove this point from your book and then we can publish it. And so this monk who suggested that you should think about past and future in your meditation, his book was prohibited from publishing in Myanmar because it is not in accordance with the scriptures. I wonder, why did they not prohibit it? Why did they not prohibit also Abhidhammattha Sangaha? But that's a joke, and you probably didn't realize it. So the Abhidhammattha Sangaha is the basic literature for all monks in Myanmar. Monks actually memorize Abhidhammattha Sangaha. So suggesting that they prohibit Abhidhammattha Sangaha is a truly hilarious joke. But my point here is that Abhidhammattha Sangaha here suggests that you, in fact, consider past and future in meditation, and that it is an essential step on your progress of insight.
Okay, but as you hopefully already understood, this is absolutely unacceptable, and even the great masters don't accept that. So they contradict themselves, each other a little, but in the end, they at least follow the Buddha's decision. And then the main point here is that we have 16 insight knowledges, and in different books you will read about different insight knowledges, and these insight knowledges are: first, theoretical; second, dangerous, because if you know them before you have achieved at least stream entry, you may imagine them, and as you imagine them, they're fake. And as you imagine them and they're fake, you may later think that you're a stream enter, but you're nothing. So that's the second point. And therefore, wise meditation teachers do not teach according to these 16 stages. And therefore, it doesn't matter how many stages they are. Thì theo đúng cái bảng theo cái bảng về các tầng tuệ thì sẽ phải là có 16 tầng tuệ, và đây là cái cách hiểu truyền thống. Nhưng mà tôi cũng thừa nhận là trong cái bộ vi diệu pháp toát yếu này thì là họ đếm theo khác. Thế nhưng mà cái cách chính thống và phổ biến nhất thì là có 16 tầng tuệ, và các cái cách đếm khác thì đều là sai. Nếu mà bạn hỏi bất cứ một cái người hành thiền minh sát nào mà họ có hiểu biết về Phật Pháp là có bao nhiêu tầng tuệ, chắc chắn họ sẽ trả lời là 16 tầng tuệ, và mọi cái con số khác thì đều là sai. Tôi thừa nhận là cái bộ vi diệu pháp toát yếu này là họ đếm khác, nhưng mà trong các cái bảng chú giải thì chúng ta sẽ thấy có một cái danh sách đầy đủ, thì nó sẽ thống nhất với kinh điển Pali là có thống nhất với cả những cái kinh điển Pali sơ khai là sẽ có 16 tầng, và nó được nhắc đến ở trong bộ Patisangvidamagga cũng nói là có 16 tầng tuệ, và bộ Thanh Tịnh Đạo thì cũng nói là có 16 tầng tuệ. Và nếu như mà chúng ta đọc cái cuốn sách tiến trình tuệ giác của ngài Mahasi, đây là một cuốn sách rất là nổi tiếng, thì ngài cũng nói là có 16 tầng tuệ. Và nếu chúng ta tìm trên Wikipedia thì cũng nói là có 16 tầng tuệ. Ở đâu đó thì cũng có những chỗ ghi là có 17 tầng tuệ. Thế cho nên chúng ta thấy là do những cái cách đếm khác nhau, cho nên chúng ta đừng có xem những con số về tầng tuệ này là một cái gì quá là nghiêm trọng, bởi vì thực sự là ở Miến thì các vị ấy không dạy theo là danh sách mười mấy tầng tuệ đâu, các vị sẽ không dạy theo một con số, bởi vì cái lý do đầu tiên là cái việc dạy về từng tầng tuệ này nó không đưa ra được một cái lời giải thích từ từ. Chẳng hạn như là ở cái tầng tuệ thứ hai, hành giả phân biệt được nhân duyên hay gọi là nhân quả, thì nhiều người sẽ lại hiểu rằng là thế là cái tầng tuệ thứ hai này là đang nói về nhân duyên và nhân quả, thì tức là chúng ta sẽ phải quán chiếu về kiếp sống trước và cả những kiếp sống tương lai trong khi mà hành thiền. Thế nhưng đây là điều mà Đức Phật đã cấm. Đức Phật cấm không được nghĩ về kiếp sống trước và kiếp sống sau trong khi hành thiền. Thế nhưng mà không hiểu sao thì bộ vi diệu pháp toát yếu này thì lại nói mâu thuẫn với lời Phật dạy như vậy. Cái điều này thì ở Miến thì các vị đại sư là cấm tuyệt đối không được phép nghĩ về quá khứ và vị lai khi mà hành thiền. Và có một vị tăng ở Miến thì họ đã nói về cũng công khai nói về việc là nghĩ về quá khứ và vị lai khi mà hành thiền. Và những cái vị sư mà có trách nhiệm thì vị ấy đã cấm vị tăng này không được giảng dạy cái giáo lý đó nữa, và cái quyển sách của cái vị tăng giảng dạy như vậy thì cũng bị cấm xuất bản, bởi vì là nó sai với kinh điển, nó không đúng với kinh điển. Như vậy chúng ta sẽ thấy là đây là một cái phần lý thuyết căn bản, và cái việc là chúng ta sẽ xem xét về quá khứ và tương lai khi hành thiền là một cái kiến thức không thể nào chấp nhận được. Như vậy cái điểm mấu chốt ở đây đó là có 16 tầng tuệ, và những sách khác nhau thì có những cái cách đếm khác nhau. Tuy nhiên điểm thứ nhất nó chỉ là về mặt lý thuyết thôi, và điểm thứ hai thì khi mà đi sâu vào như vậy, học những cái phần lý thuyết này như vậy thì nó sẽ có một cái sự nguy hiểm nảy sinh, đó là hành giả có thể sẽ tự tưởng tượng ra
và có những cái ảo giác sai lầm rằng là mình đã chứng đắc được rồi, có khi là tưởng rằng mình đã chứng đắc dự lưu rồi. Thế cho nên những cái vị thầy thông thái trí tuệ thì không bao giờ dạy học trò của mình theo những cái danh sách 16 tầng tuệ này. Như vậy một lần nữa sư nói lại là cái cách đếm là có bao nhiêu thì thực sự là nó không phải là quan trọng, cái cách đếm nó không quan trọng có bao nhiêu tầng tuệ. Thank you, Bante. Không chơi bằng. Yeah, thank you, Bante. Yes, thank you, Bante. Several people are raising their hand. No more. Có ai đang giơ tay ạ? Anything in the comments? Trong comment có gì à? Thắm ơi. No, they just asked about like they asked again what is the answer, and their friends like repeated the answer for them. Okay, so nothing new. Thank you everyone for coming. I would like to ask the organizers to post the new pages, the last section. The last section, you will have only several questions from the last question, from the last section. You will have 6 questions, 6 new questions from the last section, and you will have 4 questions from the first half of the whole reading for this 3rd part of Abhidhamma Sangha course. Okay, and that means that you need to repeat, review your notes all the way until page 255 of the PDF in English version, because you will have 4 questions from those pages, from pages 238 until 255. And then you will have 6 new questions. You will have 6 new questions from the last portion, which is pages 100. What's this? How's that possible? Oh, I see. From 32, yes, 325 until 336 of the English PDF version. Thus, this last day will be the most difficult for you all, but I think you can make it. It should not be so difficult. It's more or less just a conclusion.
and I have to move. I have a meeting somewhere else. So if there are any questions tomorrow, may you be happy. May you find everything you do. Sadhu, sadhu, sadhu. Thank you very much, Bhante. Thank you very much, Bhante. Thì sư nói ban tổ chức post cái phần mà mình cần đọc lên, và hôm sau thì chúng ta sẽ có bài test ạ. Thì cái bài test ạ thì chỉ có 6 câu hỏi. Bài test tới là có 6 câu hỏi, là những cái câu hỏi mới mà ở trong cái phần mà chúng ta sẽ đọc mới đây thôi. Thế còn 4 câu hỏi thì nó sẽ 4 câu hỏi còn lại nó sẽ là rà soát lại, ôn lại tất cả những cái nửa đầu mà chúng ta đã học từ đầu khóa đến giờ. Thế cho nên là chúng ta sẽ phải xem lại các cái notes của mình. Chúng ta sẽ phải xem lại hết từ đầu đến trang 255 bản PDF ạ. Đó. Thì cái bài test này nó là cái bài test cuối, nhưng mà có thể nó sẽ là cái bài test khó nhất. Đó. Thì nay sư phải rời đi, cho nên là nếu như quý vị nào mà có câu hỏi gì thì buổi ngày mai sư sẽ trả lời ạ. Chúc mọi người luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong mọi việc quý vị làm. Sa du sa du sa du. Dạ, chúng con thành kính tri ân Ngài Thiền sư Ashin Sarana, kính tri ân chị Linh đã giúp đại chúng chuyển ngữ tiếng Việt, kính tri ân toàn thể quý vị đã tham gia buổi khóa học hôm nay. Chúng con đã đăng ở trong chatbox cái số trang cần đọc cho buổi kiểm tra ngày mai. Tuy nhiên quý vị cần lưu ý cái thông tin mà Ngài nói á, tức là chỉ có 6 câu hỏi trong cái số trang này thôi. Còn lại là những câu hỏi còn lại quý vị cần phải đọc lại những ghi chú mà mình đã ghi từ đầu khóa tới giờ, và nó có thể xuất hiện trong bất cứ trang nào từ đầu khóa tới giờ. Dạ. Chúng con xin kết thúc Zoom ở đây. Kính chào quý vị và hẹn quý vị vào ngày mai. Cảm ơn ban tổ chức.